ci àttekaay yi dem na bi ci wëykat yi seen mbooloo yi dem na bi ñi nga xam ne ñooy defar mbiri wëy itam seen mbooloo yi dem na bi ñi nga xam ne ñu ngi amee itam bunti mbiru démocratie ak cëri doomi aadama ci réew mi ba ñi nga xam ne itam ay noos lañu ci réew mi ak ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci mbiri jigéen pour toppatoo seen mbir ci réew mi nit ñi yépp bokk nañ benn kàddu di oo ki nga xam ne mooy président Jammeh bi war a génn ne ko na dalal na fexe li nga xam ne doomi Gambia wax nañ ko mu nangu ko jaar ci jébbale nguur gi ci jàmm mu ne nag dëgg la ñii defuñ li ñoo def pour ñu tàggaleen ndax koo xam ne kii yaa ngi def sa warugal ngir sa réew kenn waru laa tagg mu ne wànde nag kii def warugal ak itam foog nga gërëm ko ndax gis na ne ci suufi Gambie tey ñépp pare nañu pour liy dëgg ñu nangu ko liy dëgg itam ñu farleel ko ndax loolu mun a taxaw ndax jàmm mun a am ci réew mi mu ne lii daal bunte boo xam ne la même doomi Gambie pare na pour baati réew mi ñu dëggal ko ne gannaaw ñoom moom seen bopp itam te suñu waxee bu gën a seen kàddu bépp njiit dégg ko bon na gërëm na leen ci loolu wane na itam ne mbir mi amul rek ci biir réew mi am na mbootaay yu bari mbitim réew ñoo xam ne ñi itam bind nañu ko di gaaral seen kàddu wante balaa moo dugg ci mbootaay yooyu li mu gën a wéral mooy ne mbootaay mi gën a màgg mooy mbootaay bi nekk ñun suñu gox bi fii réew yi ëmb ko yoo xam ne ñi ñu ngi ci gox bi ndax ñooñu ful naal nañ mbir mi ba nga xam ne ci fukki fan ak ñett ci weer wi yónnee nañ ndaw yu takku kilifa yu takku ku demee ni président ba jógee Nigeria ka jógee Liberia ka jógee Ghana ka jógee Sierra Leone ñu sas leen ne nañ ñëw ci suufi Gambia waxtaan ak président Jammeh waxtaan ak président elect Barrow waxtaan ak coalition bi waxtaan ak IEC waxtaan ak bépp kilifa ci suufi Gambia delluwaat nag oote président yi yépp ci suñu gox bi pour waxtaan ak ñoom li ñu jëlee ci Gambia mu ne ñooñu bi ñu demee d'accord nañ ci ne wote am na et yaakaar nañ ne wote ba sell na bon nag li ñoo woote mooy ne ki nga xam ne moo toog ci réew mi tey na nangu dogale nit ñi na nangu pour jébbale nguur gi ci jàmm ñu ngi koo digal loola ñaareel ba itam gis nañu ne kii président elect Barrow amul dara lu ko sàmm ci réew mi bon nag ñu ngi jéem pour jox ko kaaraange mooy waxtaan ak ki nga xam ne moo yore réew mi fu mu nekk ndax mu mun a am kaaraange ñu ne itam baax na ñu seet ñi nga xam ne ay soldaar lañu ñi nga xam ne ay police lañu ne liggéeykat yi réew mi lañu bu ñu fexee dugal seen bopp ci benn tafaar boo xam ne dina yëngal réew mi ba tax yëngatu am pour mu mun a lor ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy bakkan lor itam li nga xam ne mooy alal ji nit ñi am digal nañ leen ne ñu dal digal nañ leen itam ne gannaaw ñoom gis nañu ne coalition bi li ñu wax mooy constitution ni Gambie loolu la wax ku ñu tànn bés ba kële nguuram di jeex bés boobu nga war a jël nguur ñu ne ñoom d'accord nañ ca loola te bés bi nga xam ne président elect Barrow pare na pour jël nguur ñoom képp koo xam ne kii njiiti réew nga ci suñu gox bi fii pare nga pour ñëw fekkee ko ñu ne nag bëgg nañu itam gannaaw jàmm la ñuy oote mboolem ñu nekk ci coalition bi mboolem ñu nekk ànd ak président outgoing président Jammeh ak ñeneen nañu fexe ñu nekk ci jàmm xam ne réew mi ñoo ko moom bon na gannaaw ñu moom réew mi waruñoo bëgg suñu réew yàqu bëgguñoo bëgg bakkan far nañu ànd ci taranga kii di fal di folli nguur ku ñu fal nga nangu ku ñu folli nga nangu bëgg nañu itam ci seen xalaat ne gannaaw dañu war a continuer waxtaan wi dinañu sas ki nga xam ne mooy président yi Nigeria ak président yi Ghana ñoom ñaar ñëw ci suufi Gambia bokk ci waxtaan wi ubbi bunt yi ndax ñi fi ne mun a d'accord ndax ñu mun a jébbale nguur gi ci jàmm mu ne dëgg la
balaa ECOWAS di def lii itam dëgg-dëgg mbitim réew ña fa nekk itam fullaal nañ ne moom mooy ki nga xam ne moo gagné élection bi ndax soo ko seetee dem ba ci ñi yore mbiri réew yu bari bind nañu ko wax sargal ko kontaan ci li nga xam ne mu ngi jël réew mi wan nañu ne ki yore ECOWAS commission bi bind na ko sargal ko ki yore EU commission bi bind na ko sargal ko mooy mbootaayu Afrique yi ki nga xam ne itam United Nations Ban Ki-moon moom la taxawal fii ne ko mu yoreel ko suñu kuréel bi fii ci boori Afrique fii kooku itam sargal na ko ki nga xam ne European Union moo yore seen mbitim réew moom itam sargal na ko ka yore itam seen mbiri jokkoo ak yokkute kooku itam téléphone na ko sargal ko ñëw nañ ba nga xam ne itam président Johnson Sirleaf balaa moo ñëw fii ci wàllu turi ECOWAS ci turi dëkkam sargal na ko bak ngi bu ci boppam sargal na ko ministre bu Sénégal itam ki yore mbiri mbitim réew sargal na ko ca US State Department sargal nañu ko ñi nga xam ne itam ay mbooloo ndaw yoo xam ne ci biti nguur la ñu nekk tey liggéeyal suñu Afrique bi suñu West Afrique bi fii sargal nañu ko te loolu yëpp mu ngi gën di yokku bon nag mujjantale waxam mooy lan mooy ne Gambia jàmm rek la xam bon nag li moo woote mooy ki nga xam ne mooy outgoing président Jammeh na nangu dogal xam ne tey jii mooy président bi toog te war a dem te moom président elect Barrow mooy président bi toog te war a dugg si na ubbi bunte bi ndax jàmm mun a am ki war a toog ki war a dem ci jàmm mu ne nag lii mooy li njëriñi dëkk bi te mboolem ku toog ci place nguur ñu dénk la baat dénk la doole waat nga ne doo def mukk loo xam ne lii dafa safaanoo li nga xam ne mooy njëriñi réew mi mu mel ni bon mu ngee woote ci ñun suñu bàkki réew ñu ko wooyee national anthem ne dañu wax ne doomi Gambie bu nekk dañu war a ànd ku nekk ci jàmm ku nekk moom dal moom boppam ku nekk am yokkute mu ne mu ngee woote ca loola ne jàmm lañu soxla bon nag ñëpp nañu ànd ñu joxe nguur gi ci jàmm ndax réew mi mun a am jàmm. Were it not for some statements made on the national media which directly affects me. Mr. Salah is our spokesperson. He addresses matters and issues concerning the coalition and the transition team. But I will be doing disservice to myself if I do not come here and to disabuse the minds of your delegation as well as the minds of everyone who listened to the broadcast yesterday. We heard His Excellency the President say, the leader of the opposition, he is a lawyer. He said he will not take permission to go out on a demonstration, that he killed somebody here, cut him into pieces. The evidence was before the court here. And the Commonwealth interfered because the judge was a Commonwealth appointed judge. And I'm sorry to say, Mr. President has misled everybody. That is misinformation. The judge who presided over that case was Honorable Justice A.S. Tahir, whose services were made available to the government of the Gambia by the government of Nigeria. He was on technical assistance. He was not a judge who was appointed by the Commonwealth. And the then Director of Public Prosecution, a very able man, who later became Chief Justice of this country, partly conducted the prosecution until when he was elevated to the Court of Appeal, and other counsel conducted the case. The evidence was so poor that
no judge will listen to it. And how can you have somebody cut into pieces and you exhibit that in court? That beats anybody's imagination. But I want to disabuse your minds that we are not men of violence. I have never been violent. I have never been violent, and I hope I will never be violent. But I also do not accept allegations made against me that are fabricated, that are misleading. The courts are here. Everyone has his day. The prosecution has a right to appeal any case. And the judges will determine the case on the strength of the evidence adduced in the lower court. That was not done. Now, I think it is a disservice to those Nigerian judges who have given excellent service to this country to really say that there was interference with them. I mean, I hear Mr. President Waifo say that we are not being judgmental, but yesterday I thought that some of the statements were judgmental. That look, you cannot say this about the judges. You cannot say that about the judges. But he sat there and said something about the judges, because that the international press was saying something about the judges, which was not right. Yes, that's not right. But he sat there and was saying something impinging on the integrity of the judges. I would have thought that that would have been appropriate to say, Mr. President, we are condemning the international press for really taking on judges in this manner. You, as the guardian, the fountain of justice in the Gambia, you ought not to make this type of statements about a judge, whose decisions you may not be happy about. For us, or for me in person, for the judge not to acquit me, was not his desire. What he wanted was for him to convict him. We have heard him say that after the execution, that look, somebody was acquitted, and this judge, if he was convicted, he would have been the first to go to the gallows. He said so on television. He said so on television. And I did not expect that your political opponent, you really wish him to be taken to the gallows. I did go out on demonstration, and I have said in the past that I will not apply for permit to hold a meeting, because that is constitutionally guaranteed. My right to hold meetings is constitutionally guaranteed. But since the law provides that I cannot use a public address system without obtaining a permit for the use of the public address system, I always apply to the Inspector General of Police to grant me permission to use a public address system at our meetings. I don't ask for meeting. And I said I will never ask permission to hold a meeting, but I'll always ask permission to hold meetings at which I will use a public address system. Because there's a distinction using permission to use a public address system and permission to hold a meeting. And I insist on that. When we were stopped some months ago, said when we are denied permit to use a public address system, I went on with a meeting, to hold a meeting, and I was arrested. And that is why they've been using that. I said we will hold meetings without a permit. That is not true. And, what led to my imprisonment, and again I had some chat with you outside, show my disappointment because I did tell the Director of Public Prosecution that he was misusing the law. He was putting the law into improper use. That is why in my allocutus that was never delivered, I made references to the Benthamite philosophy of maximizing the greatest happiness of the greatest number, and that the Marxist theory that the law is in the hands of the governors to be used as an instrument of oppression, and that is what is happening here. One of my supporters was arrested, which the government has every right to do. If you suspected to have committed an offense, they have every right to do so. And he was taken away, and then in detention he died.
How he died, we don't know. And we went out and said, give him to us.